Hello friends, welcome back to my channel Shloka EL. We are learning Saundarya Lahari. A quick recollection. Saundarya Lahari is a collection of around 103 shlokas written by Adi Shankaracharya. We recite Saundarya Lahari to express our affection towards the Divine Mother who knows how to give, when to give, what to give to make us successful. Let's go through this. In the previous video, we stopped at shloka number 35. Let's try and complete the next 10 shlokas, which is shloka number 36 to 45. शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्लोका नंबर 36. तवाज्ञाचक्रस्थं तपनशशिकोटिद्युतिधरं परं शम्भुं वन्दे परिमिलितपार्श्वं परचिता यमाराध्यन् भक्त्या रविशशिशुचीनामविषये निरालोके लोके निवसति हि भालोकभुवने तवाज्ञाचक्रस्थं तवाग. So you have to hold the ig there. Tavagnyachak, again hold the ik. Tavagnyachkrastham, tham is the second th. Tavagnyachkrastham tapanashashikotid, hold the id there. Dyu is made up of the and ya, so you have to hold the id. Tapanashashikotidyutidharam, the is the second the. Tavagnyachkrastham tapanashashikotidyutidharam param shambhum vande, param shambhum vande, in linger over half na. परं शम्भुं वन्दे परिमिलितपार्श्वं परचितां तवाज्ञाचक्रस्थं तपनशशिकोटिद्युतिधरं परं शम्भुं वन्दे परिमिलितपार्श्वं परचिता यमाराध्यन् भक्त्या रविशशि शुचीनाम विषये. Yamaradhyan, the is half the linger and emphasize. Yamaradhyan bhaktya, bhaktya hold the ik and it, bhaktya रविशशिशुचीनामविषये निरालोके लोके निवसति हि भालोकभुवने. निरालोके लोके निवसति हि भालोकभुवने. यमाराध्यन् भक्त्या रविशशिशुचीनामविषये निरालोके लोके निवसति हि भालोकभुवने. Bha is second bha, bhuvane, bhuvane, bha is another second bha. I'll repeat the entire shlokam. तवाज्ञाचक्रस्थं तपनशशिकोटिद्युतिधरं परं शम्भुं वन्दे
परिमिलितपार्श्वं परचिता यमाराध्यन् भक्त्या रविशशिशुचीनामविषये निरालोके लोके निवसति हि भालोकभुवने. We'll move on to the next one. विशुद्धौ ते शुद्धस्फटिकविशदं व्योमजनकं शिवं सेवे देवीमपि शिवसमानव्यवसितां ययोः कान्त्या यान्त्याः शशिकिरणसारूप्यसरणेः विधूतान्तर्ध्वान्ता विलसति चकोरीव जगति. विशुद्धौ, okay, so second the vishuddh, hold the it, vishuddhau te shuddhas, again second the vishuddhau te shuddhas sphatika spha, okay, sphatika, say it with force. विशुद्धौ ते शुद्धस्फटिकविशदं व्योमजनकं शिवं सेवे देवीमपि शिवसमानव्यवसितां. शिवं सेवे देवीमपि. Okay, Devi, V is Dirgham, Mapi is Hrasvam. So Mapi should be shorter. Shivam seve devimappi Shivasamanav. Hold the iv there. Shivasamanavyavasitam. Vishuddhau te shuddhasphatikavishadam Vyomajanakam Shivam seve devimappi Shivasamanavyavasitam. Yayoh kantya yantyaha Shashikirana saranehe. Yayoh, hold the ik. Yayoh kantya yantyaha Shashikirana saranehe. Shashikirana. Okay, this kirana is the second na. So you have to take your tongue to the roof of your mouth. Shashikirana sarupya saranehe. Yayoh kantya yantya Shashikirana sarupya saranehe. Vidhutantardhvanta. Vidhutantardhvanta. Okay, vidhutantar. Say the ir by rolling your tongue. Vidhutantardhvanta. Got it? Vilasati chakoriva jagati. Ri is Dirgham. Chakoriva jagati. Vishuddhau te shuddhasphatikavishadam Vyomajanakam Shivam seve devimappi Shivasamanavyavasitam. Yayoh kantya yantyaha Shashikirana sarupya saranehe. Vidhutantardhvanta vilasati chakoriva jagati. Next one. Samunmilat sambit kamala makarandaikarasikam bhajeham sadvandvam kimapi
महतां मानसचरम् यदालापाद् अष्टादशगुणितविद्यापरिणतिः यदा दत्ते दोषात् गुणमखिलम् अद्भ्यः पय इव. Samun, hold, linger over in. Samunmilat samvit. There are many half letters here. Samun in is the first half letter. Milat it is the second one. Some should be full. Some with, again with, hold the it. Kamala. Samunmilat samvit Kamala. Samunmilat sambit Kamala. Makarandaikarasikam. Makaran in, hold the in. Makarandaikarasikam. Bhaje ham sad. Bhaje ham sad. Dvandvam. Okay. Dvand is made up of the and va. So hold the id. Ham sad. Dvandvam. Okay. Again hold the id. You have to hold the id twice. Bhaje ham sad dvandvam. Okay. Bhaje ham sad dvandvam. Kimapi mahatam manasacharam. Samunmilat samvit Kamala. Makarandaikarasikam. Bhaje ham sadvandvam kimapi mahatam manasacharam. Yadalapat. If you're breaking, say lapat. If you're saying together, then you can say yadalapat ashtadasha. Okay, make it continuous. Let's break it here so that it falls in place with the tune that I have picked. Yadalapat ashtadasha gunita vidya parinatihi. Ashtadasha gunita vidya. Vidya, always hold the id. Don't say vidya. Vidya parinatihi. Yadalapa. Sorry, I changed my tune. Yadalapat ashtadasha gunita vidya parinatihi. Yada datte doshat. Yada datte, hold the yada datt, hold the it, because there are two tas actually. Yada datte doshat gunamakhilam adbhyaf paya iva. Gunamakhilam ad, hold, because ad, if you see ad, under the there is a dash below, so means it's a pause. Adbhyaf. Okay, bhyaf. Why? If, because ad, you can say adbhyaha followed by paya iva. Since we are combining visargam which is two dots followed by paya, so we have to change that to if. So adbhyaf paya iva. Okay. Yadalapat. Sorry, I changed my tune. Sorry. I'll say the entire shloka. Samunmilat sambit Kamala makarandaikarasikam. Bhaje ham sadvandvam kimapi mahatam manasacharam. Yadalapat ashtadasha gunita vidya parinatihi. Yada datte doshat gunamakhilam adbhyaf paya iva. Got it? Next one. Tava swadhishthane hutavaham adhisthaya niratam.
तमीडे संवर्तं जननी महतीं ताञ्च समयां यदा लोके लोकान् दहति महसि क्रोधकलिते दयार्द्राया दृष्टिः शिशिरमुपचारं रचयति तव स्वाधिष्ठाने tavas hold the is there tavasvadhish di is the second dha tavasvadhisthane ta is also the second tha tavasvadhisthane hutavaham adhisthaya niratam hutavaham adhish the is the second adhi the dha is the second dha, so you have to hold the ish adhisthaya niratam tavasvadhisthane hutavaham adhisthaya niratam tamide samvartam tamide both are dirgham okay संवर्तं जननी महतीं ताञ्च समयां तां च समयां or you can say ताञ्च समयां okay तमीडे संवर्तं जननी महतीं ताञ्च समयां तव स्वाधिष्ठाने हुतवहम् अधिष्ठाय निरतं तमीडे संवर्तं जननी महतीं ताञ्च समयां यदा लोके लोकान् दहति महसि क्रोधकलिते यदा लोके लोकान् दहति महसिक why because crow so kra is made up of ka and ra so you have to hold the ik it has two syllables okay hold the first syllable dahati mahasik krodhakalite mediocre chanters or people who don't want to take their chanting skills to the next level they just say mahat dahati mahasi krodhakalite which is incorrect दहति महसि क्रोधकलिते दयार्द्राया दृष्टिः दयार्द्रा hold the roll your tongue when you say r दयार्द्राया दृष्टिः शिशिर उपचारं रचयति शिशिरमुपचारं sorry I said it wrong you can say shishiram upacharam rachayati or you can say shishiram upacharam rachayati okay mupacharam mu is made up of ma and u when you split it so ma will become shishiram followed by upacharam okay in my book it has been already I think it's already split so we will say shishiram upacharam if you don't want to say sishiram say sishira mupacharam rachayati tavasvadhisthane hutavaham adhisthaya niratam tamide samvartam जननी महतीं ताञ्च समयां यदा लोके लोकान् दहति महसि क्रोधकलिते दयार्द्राया दृष्टिः शिशिरमुपचारं रचयति We'll move on to shloka number 40. तटित्वन्तं शक्त्या
तिमिरपरिपन्थिस्फुरणया स्फुरन्नानारत्नाभरण परिणद्धेन्द्रधनुषं तव श्यामं मेघं कमपि मणिपूरैकशरणं निषेवे वर्षन्तं हरमिहिरतप्तं त्रिभुवनं. Beautiful to chant this shloka. Tatitvantam. Okay, tatit. So hold the it. Tatitvantam. Tam should be complete. Full. Tatitvantam shaktya. Hold the ik. Shaktya is made up of that ta has both kha and ta, both kha. So you have to hold the ik. Shaktya. Okay. Say shak and say taya later. I mean, after a break. Tatitvantam shaktya. Shaktya. Okay. Tatitvantam shaktya. Timiraparipanthis. Timirapari. Okay. It's easy. All hrasvam. Timirapari. Pan. You have to hold, linger over half now. Timiraparipanthis. Why? This, because you're holding the is of Spuranaya. Okay. Timiraparipanthis Spuranaya. Spurana. That na is the second na, where you have to take your tongue to the roof of your mouth. Naya. Tatitvantam shaktya. Timiraparipanthis-sphuranaya. Sphuran. Okay. Sphuran. Linger over in. Sphuran-nana-ratna-bharana. Sphuran-nana-ratna-bharana. Okay. Rat. Hold the it. Sphuran-nana-ratna-bharana. Parinadhendradhanusham. Parinad. Hold the id. Okay. Dhendra. Dhe is the second dha. Parinadhendradhanusham. Dha again. Dha is the second dha. Dhanusham. Tatitvantam shaktya. Timiraparipanthis-sphuranaya. Sphurannaratna-bharana Parinadhendradhanusham Tava shyamam megham. Tavash. Hold the ish there. There's a half sha. Tava shyamam megham kamapi manipuraika sharanam. Kamapi manipuraika sharanam. Okay. Tabashyamam megham kamapi manipuraikasharanam nisheve varshantam. Nisheve. Nishe dirgham. Ni is hrasvam. Nisheve varshantam. Hold the in there. Haramihira taptam tribhuvanam. Tatitvantam shaktya. Timiraparipanthis-sphuranaya. Sphurannaratna-bharana Parinadhendradhanusham Tava shyamam megham kamapi manipuraikasharanam nisheve varshantam haramihirataptam tribhuvanam. We'll move on to shloka number 41. Tavadhare mule saha samayaya lasya paraya navatmanam manye navarasa mahatandavanatam ubhabhyam etabhyam udaya vidhimud
दया सनाथाभ्यां जज्ञे जनकजननी मज्जगदिदम्. Let's dissect this. Tavadhare मूले सह. Okay, there is no half letter. Tava va should be dirgham, dhare all dirgham. Tavadhare मूले सह. Okay, तवाधारे मूले सह समयया समयया लास्यपरया लास is hold the is लास्यपरया नवात्मानं मन्ये नवात्मानं hold the it नवात्मानं मन्ये नवरसमहाताण्डवनटं नवरसमहाताण्ड in hold the in there. Okay, तवाधारे मूले सह समयया लास्यपरया नवात्मानं मन्ये तव रसमहाताण्डवनटम्. Ubhabhyam, you can say Ubhabhyam Yetabhyam, or you can say Ubhabhyam Etabhyam. Me is made up of Ye and Ma, right? Ma and Ye. So if you are splitting, the Ma has to be, the Ma syllable has to be joined with Ubhabhyam, it will become. Okay? And you can say Etabhyam. उबाभ्याम एताभ्याम उदय विधिम उद्दिश्य दयया. Ubha, okay, bha should be with emphasis. Ubhabhyam bhyam, okay, don't say ubhabhyam. Ubhabhyam yetabhyam, again bhyam, that's very important. Udaya vidhim, dhim, okay, this is second dha. Udaya vidhim uddishya, ud, hold the id, uddish, again hold the ish. Uddishya dayayam sanathabhyam jagne. Sanathab, again hold the ib. Sanathabhyam jagne, jag, hold the ig there, jagne janaka janani mat jagadidam. I'll say the entire shloka. Tavadhare mule saha samayaya lasya paraya नवात्मानं मन्ये तव रसमहाताण्डवनटम्. उभाभ्यां येताभ्याम् उदयविधिम् उद्दिश्य दयया सनाथाभ्यां जज्ञे जनकजननी मज्जगदिदम्. Next shlogam. Gatairmanikyatvam gaganamaniभिः सान्द्रघटितं किरीटन्ते हैमं हिमगिरिसुते कीर्तयति यः सनीडे यच्छायाच्छुरणशबलं चन्द्रशकलं धनुषौनासीरं किमिति न निबध्नाति धिषणाम्. Gatairmanikyatvam. Okay, hold the ik in manik, yat, hold the it. Gatairmanikyatvam gaganamanibhis, hold the is. Gaganamanibhis sandraghatitam. Gha is the second gha. Kiritante haimam.
Kiritan. You can say Kiritan te, or you can also say Kiritam te haimam. Himagiri sute kirtayati yaha. Gatairmanikyatvam गगनमणिभिः सान्द्रघटितं किरीटन्ते हैमं हिमगिरिसुते कीर्तयति यः सनीडे यच्छायाच्च सनीडे यच्च hold the ich there yach chayach cha should be second cha with emphasis sanide yachayach again hold the ich sanide yachayach churana shabalam sanide yachayach churana shabalam चंद्रशकलं धनुषौनासीरं किमिति न निबध्नाति धिषणाम् धनुष hold the ish visargam followed by shauna sh so you have to hold the ish धनुषौनासीरं किमिति न निबध्ना किमिति न निबध्नाति धिषणाम् okay गतैर्माणिक्यत्वं गगनमणिभिः सान्द्रघटितं किरीटन्ते हैमं हिमगिरिसुते कीर्तयति यः सनीडे यच्छायाच्छुरणशबलं चन्द्रशकलम् I'll repeat this line सनीडे यच्छायाच्छुरणशबलं चन्द्रशकलं धनुषौनासीरं किमिति न निबध्नाति धिषणाम्. Let's move on to shloka number 43. धुनोतु ध्वान्तं नः तुलितदलितेन्दीवरवणं घनस्निग्धश्लक्ष्णं चिकुरनिकुरम्बं तव शिवे यदीयं सौरभ्यं सहजम् उपलब्धुं सुमनसः वसन्त्यस्मिन् मन्ये बलमथनबाटी विटपिनाम्. धुनोतुद् hold the id dhu should be second the with emphasis. धुनोतुध्वान्तं ध्वा okay धुनोतुध्वान्तं नः since we are splitting we are saying nah धुनोतुध्वान्तं नः तुलितदलितेन्दीवरवणं तुलितदलितेन्दीवरवणं okay so hold linger over तेन्दी घनस निग्धा okay घनस hold the is घ न is घनस nigdhash why because slakshanam starts with half sh so you have to hold the ish ghanas nigdhash slakshanam okay chikurannikurumbam tava shive धुनोतुध्वान्तं नः तुलितदलितेन्दीवरवणं घनस्निग्धश्लक्ष्णं चिकुरनिकुरुम्बं तव शिवे यदीयं सौरभ्यं सहजं यदीयं सौरभ्यं सहजम् उपलब्धुं सुमनसः because we are splitting it
यदीयं सौरभ्यं सहजम् उपलब्धुं सुमनसः वसन्त्यस्मिन् मन्ये वसन्त okay hold the in and hold the it वसन्त यस्मिन् मन्ये बलमथन वाटी विटपिनां बलमथन th is the second th बलमथन वाटी विटपिनां. I'll say the entire shlokam once again. धुनोतु ध्वान्तं नः तुलितदलितेन्दीवरवनं घनस्निग्धश्लक्ष्णं चिकुरनिकुरुम्बं तव शिवे घनस्निग्धश्लक्ष्णं तदीयं सौरभ्यं सहजम् उपलब्धुं सुमनसः वसन्त्यस्मिन् मन्ये बलमथनवाटी विटपिनां. Let's move on to shloka number 44. I need to take a water break. I'll be back soon. We were at shloka number 44. तनोतु क्षेमं नः तव वदन सौन्दर्यलहरी परिवाहस्तोत्रः सरणिरिव सीमन्तसरणिः वहन्ती सिन्दूरं प्रबलकबरी भारतिमिर द्विषां बृन्दैर्बन्दीकृतमिव नवीनार्ककिरणं. तनोतुक hold the ik there. Kshemam, okay. Kshemam, the first syllable is always k, so you have to hold the ik. Tanotuk kshemam naha. Since we are breaking, we are saying naha. Tava vadana saundaryalahari. Sound, linger over in. Parivahastotras saraniriva. Parivahas, hold the is. Stotras, again hold the is. Parivahastotras saraniriva. Simanta saranihi. See is dhirgam. Man, hold the linger over in. Simanta saranihi. वहन्ती सिन्दूरं प्रबलकबरी भारतिमिर. वहन्ती सिन्दूरं, two places to hold. द्विषां बृन्दैर्बन्दीकृतमिव नवीनार्ककिरणं. तनोतु क्षेमं नः तव वदन सौन्दर्यलहरी परिवाहस्तोत्रः सरणिरिव सीमन्तसरणिः. वहन्ती सिन्दूरं प्रबलकबरी भारतिमिर द्विषां बृन्दैर्बन्दीकृतमिव नवीनार्ककिरणं. We'll move on to the last shlokam for this video. Aralai swabhavyat alikalabhasashribhiralakaihi paritante vaktram parihasati pankeruharuchim darasmere yasmin dashanaruchi kinjalkaruchire सुगन्धौ माद्यन्ति स्मरदहन चक्षुर्मधुलिहः. Aralais, hold the is. Aralai swabhav, hold the iv there. Aralai swabhavyat alikalabhasasri sash. Okay, sashri. Sri is made up of, the first syllable is ish. सश्रीभिरलकैः
परीतन्ते वक्त्रं परिहसति पङ्केरुहरुचिम् अरालैः स्वाभाव्यात् अलिकलभसश्रीभिरलकैः परीतन्ते वक्त्रं परिहसति पङ्केरुहरुचिं पङ्के. Okay, you have to express there. Panke, k should be full. Pankeruharuchim. Only then it will sound pleasing for the ears. Darasmere yasmin dashana ruchi kinjal karuchire. Daras, hold the is. Yes, hold the is again. Yasmin, yes. Dashana ruchi kin in hold. Kinjal karuchire again. Jal, hold the ill. Sugandhau madyanti. Sugandhau mad, hold the id. Smaradahana chakshur madhulihaha. Chakshur, chak, hold the ik there. Darasmere yasmin dashana ruchi kinjal karuchire sugandhau madyanti smaradahana chakshurmadulihaha aralai swabhavyat alikalabhasasrebhiralakaihi. I'll say it one more time. Aralai swabhavyat alikalabhasashrebhiralakaihi paritante vaktram parihasati pankeruharuchim darasmere yasmin dashana ruchi kinjal karuchire sugandhau madyanti smaradahana chakshurmadhulihaha. Let's do a quick revision. I know this video is getting longer. My sincere apologies for that. Tabagnya chakrastham tapana shashikotidyutidharam param shambhum vande parimilita parshvam parachita yamaradhyan bhaktya ravisha-shishuchinama vishaye niraloke loke nivasati bhaloka bhuvane vishuddhau te shuddhasphatika vishadam vyoma-janakam shivam seve devimapi shivasamanabhyavasitam yayoh kantya yantyaha shashikirana sarupya saranehe vidhutantardhvanta vilasati chakoriva jagati samunmilat samvit kamala makarandaikarasikam bhajeham sadvandvam kimapi mahatam manasacharam yadalapat ashtadashagunita vidya parinatihi yada datte doshat gunamakhilam adbhyah paya iva tava swadhishthane hutavaham adhishthaya niratam tamide samvartam janani mahatim tancha samayam yada loke lokan dahati mahasi krodha kalite dayardraya drishtihi shishiram upacharam rachayati tatitvantam shaktya
तिमिरपरिपन्थिस्फुरणयां स्फुरन्नानारत्नाभरण परिणध्येन्द्रधनुषं तव श्यामं मेघं कमपि मणिपूरैकशरणं निषेवे वर्षन्तं हरमिहिरतप्तं त्रिभुवनं तवाधारे मूले सह समययालास्यपरया नवात्मानं मन्ये तव रसमहाताण्डवनटम् उभाभ्यां एताभ्याम् उदयविधिमुद्दिश्य दयया सनाथाभ्यां जज्ञे जनकजननी मज्जगदिदं गतैर्माणिक्यत्वं गगनमणिभिः सान्द्रघटितं किरीटं ते हैमं हिमगिरिसुते कीर्तयति यः सनीडे यच्छायाच्छुरणशबलं चन्द्रशकलं धनुषौनासीरं किमिति न निबध्नाति धिषणाम् धुनोतुध्वान्तं नः तुलितदलितेन्दीवरवनं घनस्निग्धश्लक्ष्णं चिकुरनिकुरुम्बं तव शिवे यदीयं सौरभ्यं सहजम् उपलब्धुं सुमनसः वसन्त्यस्मिन् मन्ये वलमथनवाटी विटपिनाम् तनोतु क्षेमं नः तव वदन सौन्दर्यलहरी परिवाहस्तोत्रसरणिरिव सीमन्तसरणिः वहन्ती सिन्दूरं प्रबलकबरी भारतिमिर द्विषां बृन्दैर्बन्दीकृतमिव नवीनार्ककिरणं. We'll stop at okay, one more. अरालै स्वाभाव्यात् अलिकलभसस्वेभिरलकैः परीतन्ते वक्त्रं परिहसति पङ्गेरुहरुचिं दरस्मेरे यस्मिन् दशनरुचिकिञ्जल्करुचिरे सुगन्धौ माद्यन्ति स्वरदहन चक्षुर्मधुलिहः. We'll stop at shloka number 45. We are almost halfway through, which is great news. Let's continue this journey. Let's go on as long as it goes on. Thank you very much. Please subscribe to my channel if you haven't done it already. And thanks for all your support and encouraging comments. Thank you very much. Bye for now.